Hey guys, how are you? Welcome to Cool Vision. In this video, we'll talk about Bishkek. Hey guys, and welcome to the capital of Kyrgyzstan. This is the city of Bishkek. It's a city of green, wide boulevards, marble-faced public buildings, and also a collection of Soviet and modern architecture. So let's explore the city together. Originally, it was a caravan rest stop on one of the branches of the Silk Road, but today it's a modern metropolis with a population of 1,145,000 people. I arrived by plane. The city is served by Mosque International Airport. First, we have to find a hotel. I chose Central Park Resident Hotel, and this is what you get for $70 a night, breakfast included. For a city hotel, I think it's pretty nice. If you look from above, you'll see that streets follow a grid pattern, with most flanked on both sides by narrow irrigation channels, which provide water to trees during the hot summers. And during the summer, you can get pretty hot over here. First, let's take a look at some interesting places. Alatoa Square is the main square of the city, built in 1894. In front of it, you'll find a statue of Mosque. That's a 10th century legendary national hero who was able to unite 40 Kyrgyz tribes against the enemies. This is also where you can watch the ceremony of changing of the guard. This place is always crowded. On one side, you have the National History Museum, and on the other side, you have this marble building that's now occupied by a university, some government agency, and some fast food chains. Что нравится в Бишкеке? В Бишкеке природа, очень добрые люди. Еще у него сегодня день рождения. О, поздравляю! Когда вы в институт пойдете, на кого учиться будете? На пилота. На пилота. Так, стоматолог? Да, на пилота. На пилота. Уже какой-то опыт есть? В компьютерных играх. Угу. В самолете водил. А, симуляторы, да, всякие уже пробовал? Victory Square is another popular place surrounded by shopping malls, apartment blocks, and a circus building. Very popular place, and actually this is the monument to the victory in the Great Patriotic War, and you see it's made in the shape of a yurt, and there's a lady with a cup of kumis, which is horse milk, and she's waiting for her son to come back from the war. And if you look around, you'll see a lot of business buildings being built, and down that way you will see there's a Bishkek business center being built. So maybe Bishkek will have its own downtown with skyscrapers sometime in the future. One of the recent additions to the city is the Bishkek Central Mosque, which was a gift from Turkey. It's one of the largest mosques in Central Asia, ready to accommodate 9,000 people. Altogether, there are about 50 mosques in the city, and also 4 Orthodox churches, because 7% of the country's population is Christian, mostly Orthodox Christian. The city is really green, and you can feel it by taking a stroll through one of its parks, like this Oak Park. Bishkek is a green city. Right now I'm in Oak Tree Park, and it's wonderful because there's so many green areas in the city, and it's really enjoyable. Behind me is a beautiful fountain. Also, in this park you'll find a lot of sculptures made by different sculptors from all around the USSR from the 20th century. During the Soviet time, the city was called Frunze, named after a Soviet revolutionary. Of course, who else? That's why you will still see the name Frunze from time to time, like the name of this beautiful restaurant. The city has a lot of cool Soviet architecture, like the City Hall, Philharmonic Hall, State History Museum, National Museum of Fine Arts, and the Drama Theater. If you look at the skyline of the city, you'll see that it doesn't have any skyscrapers, and that's because Bishkek is located in an earthquake zone. Housing in the city has undergone extensive changes, and you'll find some modern fancy apartments like this, but the majority of the residents still live in the Soviet-era apartments. Akhil and his family lives in one of them.
Let's see what an average apartment in Bishkek looks like. So hello everyone, let me give a tour. So my apartment, it is my wife, the name Anastasia. So welcome. Is this your living room? This is for restroom. We are sitting here and eating to watch some TV sometimes, you know. This is our paradise. So it's big size bed. I think it's very nice bed. If I come to home after my work, I very rest in my home. And It you- is Muesli. It's my kitty. Youngest daughter. Yeah, youngest daughter. I have two daughters, and she's also my daughter. Hello, Missly. Children room or kids room. Oh, okay. So before the sleeping two daughters, but my big daughters now to study in Russia for university. Right now sleep only my small daughter for here. She's like Pikachu and some beers, and also I don't know for this. And every time she said this is YouTube popular toys, but looks like it's very scary horror. So welcome to kitchen. Our kitchen. Мы здесь втроем поместимся. It's a small kitchen, but Small but cozy. cozy. Yeah. Yes. Cozy. What's this? This is also very small shower room. Okay. Go to shower these places. Yeah. Small minibar. Заначки. This is a small minibar. The high quality alcohol. Absolutely. Which one do you prefer? Jameson whiskey, Irish whiskey. Missly. What is this? I give this new robot cleaner for my wife. My wife is very happy. Look at the face of my wife like right now. So happy. Very happy, yeah. She's so happy. So thank you very much for the watching. Akil is a great friendly guy, and he's got a beautiful family. Of course, one of the most favorite things to do for our tourists is to visit the local market. This one's called Osh Market. Lamb tons. Beef tons. Now this is gonna break my heart. You can even find pork in Kyrgyzstan, even though it's a Muslim country. Просто сало есть? Невелик. Невелик. Когда россияне бы приезжали, первая ходка была с Россией когда, Ага. тогда хорошо брали. А сейчас что, наелись? Уехали, А, уехали? конечно, у нас же дорого жить. Девочки, сало, мяско, пойдемте попробуем. We are at the Osh Market, and I wanted to try something unusual, and that is nasvai, which is like a chewing candy. Вот сюда вкладывай, Ага. потом просто слюни глотать не будешь, просто минута держи и все. Okay, he said put it under your gum and keep it for 1 minute. I tried Nesvai, which is a moist, powdered tobacco dip. You're supposed to stuff it under your lower lip or inside the cheek, but you're not supposed to swallow your saliva while doing it, rather spit it out. But I got distracted and I swallowed some by accident and became dizzy all of a sudden, which is never a good idea when you're carrying an expensive camera. I was supposed to spit it out, but I swallowed it, and I'm gonna die. Of course, besides traditional bazaars, you have modern shopping malls. Asia Mall is the largest one in the city and also in the country. The salaries in the city are pretty low. Officially, the average salary in the city is $500, but in reality, they're a lot lower. A friend of mine told me that a paramedic only makes $150 a month. Wow. Everything revolves around commerce. The city has several huge markets. Dordoi Bazaar is the largest one of them. It employs 55,000 people, and from above you can see the scale. There's a huge car market also. Look at it. This is what 10,000 cars look like from above. But we were there on a weekday, and they say on weekends it's even busier. Kyrgyzstan plays a big part in Russia's parallel imports. The country has the most favorable conditions for customs clearance within the Eurasian Economic Union that includes Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. Speaking of Russia, many people moved to Kyrgyzstan since 2022. Let's talk to this family. Мы приехали из Бурятии, это возле Байкала, город Улан-Удэ. Меня зовут Алексей, это моя жена Екатерина, это наш сын Тамир.
А можете поделиться своими впечатлениями о Кыргызстане? Все нравится, в принципе, именно про людей, если сказать, очень гостеприимно. Да, в любой блог откройте вообще Кыргызстан, там россияне в Кыргызстане или любые другие иностранцы, там можно сказать, что нет плохих слов вообще о гостеприимстве. А здесь для релокантов хорошие условия по налогам или здесь вот как Да, с я этим? здесь зарегистрировал ИП, а здесь, например, если ИП упрощенное, то здесь 2%. У нас там в России 6%, здесь 2%. А расходная часть на проживание дорогое? Ну, скажем, хорошая двушка в центре сколько будет стоить в аренду? Хорошая двушка, ну, 1070, наверное. 1070, наверное, там, да, где-то так примерно. Ну вот у нас ребенок, как бы сказать, тоже нет никаких, наверное, преград именно в плане языковом барьере. Также мы нашли здесь садик, он русскоговорящий, тоже мы по системе Монтессори, как мы и хотели. Именно каких-то неудобств, мне кажется, здесь мы ничего не нашли, как бы сказать. Все как бы свое, только чуть-чуть на другой лад. Не просто на другой лад, а именно Кыргызстан сейчас начал идти своей дорогой. И это очень классно. Молодые бренды, одежды, художники молодые. И очень нравится, что язык возрождается, что большинство кыргызстанцев, они знают свой родной язык. Самое, что я хочу как мама подчеркнуть, это отношение к детям. Оно поразительное здесь. Любой проходящий улыбается твоему ребенку. Это не может не радовать. Мы вылетали из Бишкека. Представляете, мы сели с ребенком в самолете, раздали, как обычно, да, обед, и ему передали 5 соков с разных сидений. Я не просила никого, и он никого не просил. Просто это, как сказать-то, уже в крови у людей. Они так сильно заботятся о своих детях. И еще крепкие семьи, да, это очень сильно важно. Когда ты видишь, когда идет несколько поколений, от самого маленького до очень пожилого человека. Вот летом мы замечали, что здесь дети могут гулять до часа, до 12, мы такие, что вообще? Да, все сидят, играют, там, потому что катаются. родители работают, а потом хотят выйти тоже погулять. Но у нас все же ребенок там 9 часов у него отбой вечером, а здесь до 12 гуляет. Привет! Behind me is a statue to Vladimir Lenin. You know, the one that started the communist revolution in Russia in 1917. And what's interesting is that Kyrgyzstan is probably the last country to have all the Lenin monuments still in place, because most of the ex-USSR republics have gotten rid of them. But here you can still find a lot of them. So this is some Soviet heritage for you. Bishkek has a good choice of restaurants serving anything from fast food to high-end Italian cuisine. Смотрите, у нас в руках чалап, национальный напиток, готовится из коровьего молока с добавлением немножко минеральной воды с солью. Это пьется как аперитив, точнее аперитив перед едой, чтобы разогнать аппетит. Поэтому за вас, друзья, будьте здоровы. Она уже выпила. Оп. The local favorite is beshbermak, which literally means 5 fingers, since that's what you eat it with. It's horse meat boiled in its own broth and served over boiled noodles. Кушается все ложкой и вилкой. Раньше прям брали руками, и это было принято. Название бешбармак это переводится как 5 пальцев. One time Akil invited me for dinner with his friends. It's easy to see that Kyrgyz people eat a lot of meat. Let's see what these guys have to say about the city. Ребята, привет! Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Аман. Очень приятно. Супруга Жасмин. Мы любим свой город. Он начал развиваться, мы это начали все это видеть. Единственный минус нашего города — это пробки. Для нашего города это прям очень сильно сказывается, потому что город не рассчитан на такое количество машин. А в целом все классно, все здорово. Город у нас красивый, отличный. А в плане вот развивается, что именно развивается? Началось, очень много парков началось открываться, дорожки строятся, дороги строятся,
велодорожки открываются. Ну и, наверное, одно из самых сейчас наших масштабных строек — это новое здание администрации президента, то есть Белый дом. Он будет расположен на центральной трассе. Вот. И мне кажется, для многих горожан это очень удобно, потому что глава государства будет со своей резиденции доезжать до Белого дома намного быстрее, при этом не будет блокироваться, да, центр города. Вот, это прям, наверное, самая шикарная новость. Мы очень ждем всех вас и будем рады, если наша страна станет для вас таким вторым домом, куда можно будет приезжать как к себе домой, и где будет в тепло встречать с очень прекрасной кухней, которую вы можете наблюдать. Там такой плавный переход на стол. As we were eating at the restaurant, news came that the top criminal boss in the country was assassinated in a shootout with cops that night. So he was gunned down by the police, and this might trigger further events in the criminal world. And some people were even worried about another revolution starting because of this. Turned out he had a whole empire. He had real estate and cars worth $1 billion. And then they dare to say crime doesn't pay. There's a shawarma street in the city where you can enjoy this popular street food. This is what they call a shawarma street. Такого большого мяса сзади. Мне кажется, они 2-3 раза меняют. Сколько за день таких используете? 4. Вот эта часть, там тоже она была, короче. So this place was closed for sanitary violations. Funny thing was seeing one of the shops closed by sanitary agency because 8 people recently got poisoned, and around it you still see crowds of people eating at other joints like nothing happened. Nice coffee, but it's not your regular coffee. This is marijuana coffee. How is that even possible? Скажите, чем ваш кофешоп отличается от других? У нас все из конопли получается с добавлением семян, ядер, масел. И мы сейчас создали новый формат без ТГК. Кофе, да, вот наш, туда добавляются семена. Она очень полезна для здоровья, потому что когда она приготавливается, там выходит, получается, масла при горячем отжиме, и она проходит через кофеин. И получается, на выходе он становится такой вкус насыщенный. Вот есть типаж людей, которые не могут пить кофеин, потому что у них сердце начинает долбить, да, а с нашим кофе такого не будет. Кофе отлично, я еще здесь чай пробовала, вкусно, очень вкусно, да. Сильно отличается от другого, от обычного кофе? Нет. Нет? То есть какого-то эффекта такого нету, да, который... Нет, вы что? Вот, чтобы туда поехать, нужно вот в Амстердам. Да. Меня зовут Акжол, я являюсь представителем партии Legalize. А вы хотите легализовать марихуану во всех ее видах? Да, или как? мы хотим поэтапно. Сперва техническую часть, потом медицинскую часть, а потом рекреационную часть именно для туризма. Чтобы Кыргызстан у нас, как сказать, чтобы превратился во вторую Швейцарию. Потому что наша природа позволяет это. И плюс наши горы, и плюс вот эта фишка в плане рекреационного сорта конопли. Это очень будет привлекать наш Кыргызстан именно туристами. Наша партия занимается именно против наркотиков, именно против синтетической наркомании и плюс аптечной наркомании. Сейчас у нас население, оно полностью подсело на синтетику и на аптечку. За счет этого все психиатрии и наркологии сейчас детьми забиты, подростками. У всех шизофрения. Как вам сказать? Из-за того, что милиция только нацелена на коноплю, потому что это легко. Они 97% своих уголовных дел закрывают на конопле, потому что это очень легко. У них есть, как сказать, утки, которые вот сдают информацию. Да. И вот так и работает система плановая. А тяжелые наркотики остаются? Да, и по полям бегают, там по 90 тонн сжигают в год на полях коноплю. Это что за борьба? По полям на лошадях с дронами бегают, там силы там тратят. Деньги наши деньги спускают. So maybe in the next few years, it's going to be legalized and there's going to be a big boost to tourism. Around the city, you'll find a lot of nice restaurant complexes with beautiful parks and ponds. This one is called Hawaii. Акел,
Yes. What is this beautiful place? It's a very popular wedding and to food cafe. Wow. It's very beautiful if you come to with kids. Beautiful place. You're watching anything. The fish, have small zoo, and also we have these places. Popular #1 pool in the Kyrgyzstan. Wow. It's like a restaurant and a park at the same time. Park and restaurant. Love and peace and harmony. Traffic and air pollution are some of the biggest challenges of the city. Air pollution gets pretty bad, especially during the winter months. A major cause is the local power plant, the primary fuel for which is coal. Also, it doesn't help that many locals still heat their houses with coal. Outside the city you can visit Bana Tower. This is one of the most recognized symbols of Kyrgyzstan. It's called the Bana Tower. It's a 25-meter tower, and it dates back to the 11th century. Matter of fact, it was part of an ancient city of Balasagun that was built by the dynasty Karahanids. It was the capital of the Karahanid Hanid from the 10th century. A popular weekend getaway is the Ala Archa National Park, located just 40 minutes away from the city. And Alarcha actually means colorful fir trees. Plenty of trees, they're all colorful, so that makes sense. Заходите. Сегодня встречают гостей Ага. по кыргызским обычаям. Спасибо. Это... Нет, вы берите с ножа. Ага. Да, вот Это так. конина? Это конина. Конина. Well, horse meat, of course. Let's try it. We're in the mountains. We need some energy. So horse meat will keep you full for the day. If you watch more dishes at the table, this is for more respect. This is our Kyrgyz culture. What do you mean they say English? Hospitality. Hospitality, yes, thank you, hospitality. And this one we are saying dry horse meat, chicken, and this one beef. So everybody who's they come to yurt, first clean your hand. This is our traditional. Okay. So then everybody who's they come to eat in the yurt, so originally eat with hands, cleaning your hand. Then everybody bring bata. Bata it's mean some praying for the God, and everybody say about. So thank you very much. You go to enjoy your life. You are a good man. So this our traditional we say abdesti. So everyone, this is special vessel for the legs. The Right. horse riding, our warrior, this nomad warrior. This is special leather, cow leather. They put inside kumis, traditional horse milk. Yes. And horse milk also very healthy. And every warrior to go to far away to horse ride, every time to drinking. And to put leather inside the kumis every time fresh. Что готовим? Здравствуйте. 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 Шашлыки вкусные, сочные, как всегда. А какое мясо Поэтому в Кыргызстане вот самое популярное? Это баранина, это говядина, что это? Это баранина, только баранина. Наша баранина вообще, она же по горам вот здесь ходит. И она питается корнями, скотинскими корнями. Здесь очень многотравие, скажем, да, тут. Вид красивый, да? Вид очень красивый, да. Знаменитый шашлык от сухраба, скажем так. О, пришли они, смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отдыхается? Хорошо. Ну сейчас погуляем здесь немножко, Ага. а потом будем форель. Форель кушать? Кушать. А, отлично. Жареный. Там янтарный форель. Янтарный форель, Ага. речной тем более. Там будем, иншаллах, кушать. Отлично. Песни петь будете? Нет. Хош келиңиздер Бишкекке, Кыргызстанга. Рахмат. This mountain is pretty clean, and you know why? Мы все студенты президентской академии. Сегодня решили строить здесь субботник. А это вы по своей инициативе решили Да. прибраться? Да? То есть никто вас не заставляет? Нет, каждый год так устроим. Молодцы.
Сколько набрали мусора и за какое время? Полчаса назад вышли, и у нас сейчас раз, два, три, 4 года. Давайте покажем. Это за полчаса, да? Да, за полчаса. Что это в основном? Это пластиковые бутылки, да? Пластиковые бутылки и салфетки разные. Спасибо за вашу работу. Рахмат. The city has a nice location. There's a lot of nature parks in the area, and Lake Issyk, which doesn't freeze in the winter, is just 2.5 hours away. So is Konarchek Canyon, a popular weekend hiking place. Almaty, the largest city of Kazakhstan, is about 3.5 hours away. Alright guys, thanks for watching. I hope you enjoyed this video about Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. Leave a comment down below, and I'll see you in my next video.